Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza mwenna abakiyunga ku mayengo g'ekyoto. Twebaza Mukama Katonda tusobozesezza okuba tukyali balamu. Era oyo atulwanira entalo obwesigwa waffe mwe buli. Tukakasa nti ebbanga lye tunaamala nga tumwesize agenda kutufuula abawanguzi mu mbeera yonna. Tumwanjagira okusaasira bannaffe abali mu makomera ne malwaliro abeere nga abasumulula okuva mu mbeera gye balimu, okwongera okutunyweza n'okutuwa ekitangaala anafuye abalabe baffe era tuwe okwenunula. Okusooka byonna tubeetondera bonna buli awulira nga kirina engeri gye kimukosezaamu okuba nti tokyasobola kutufuna. Naye twali twabagamba dda, I think officially twaggulawo ekyoto reloaded as our home. Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwali gwa 8. Nze kennyini nakola video ne mbagamba nti ekyoto international lwakuba abasinga obungi kwe mufunira notifications, naye kyali kimaze okuba nga tukivuddeko tuze ku reloaded. Although some of us twesisinkananga ebintu ebimu tulwawo buli ku adaptinga. So whoever is there boba olina gw'omanyi kumu abasobola okuba nti mu accessing ekyoto reloaded okuba nti mutulaba, muddeyo mujjukire ku nnaku z'omwezi 16 nabagamba nti kijja kuba kati kizibu okuddamu tufunaafuna ennyo ku kyoto international. Naye ndowooza lwakubanga baganda baffe abali ku ground ate nga ennaku zino mubadde mugoberera nnyo ground work, baganda baffe abali ku ground badde basinga nnyo okukozesa ekyoto international kuba kye baamanyiira. Naye kati since it is pulled down completely, advise your friends, mubagambe, mubajjukize, era mubagambe nti they should now follow ekyoto reloaded, like the page and follow, so that you could be able to get the notifications. N'okubanga ogenda tulaba ekyoto ng'ekyoto, the management and the people working, because kyetulina nnyo kya njawulo, we are the management, we are the people working, ate era nammwe abatugoberera tuli kimu, tuli muntu omu. We shall stay on the main course. We are still focused on our goal, and nothing is going to stop us. For as long as the social media still exists, we shall be able to reach out to you, and you should always be ready. Okubanti, when we say that we are moving this side, now moving mu bwangu. Ekigendererwa kya Museveni ne banne olw'obunafu nti tebalina kyakukola, ogwabwe guliwo gwakuba nti they could take down reports, hacking on our accounts, kikyo kyokka kye basobola. And mwe mulina okumanya nga mmwe nti omwoyo gwa revolution lino lyerimu ku ssomo lye tulina okutandikirako, nti omwoyo gw'okwenonola bwe gumala okujja gusigala nga mwoyo, kitwale nti mwoyo. Ebyetaagisa okukola enkyukakyuka eno okubeerawo biteeke mu mutima, manya nti biri mu mutima. Mu mutima si we wantu omuntu waakwata. Ekintu kyonna ekimaze okuyingira obwongo bwo, nagamba tutegezeko okuzimbawo olukomera nti kasita obwongo ddamu n'ogaininga control ey'obwongo bwo, oteekawo olukomera nga tekyali muntu addamu doyingiramu, teri muntu asobola ku accessinga. So you leave these people to do ebitabayamba, kubanga if you resort to taking down people's pages, tojjeewo kiri kituli mu mutima, because bino tubikozesa lwakuba nti bye biriwo. Ate ekirungi, I told you, they gave us enough time to preach, to sensitize, and to emancipate as many Ugandans as possible. Everything we did and what we said is now manifested in what you're seeing in the villages where they thought that we are not reaching. Kati bumala okulaba ekintu bwe kityo ne kiyingira mu mutwe gwo, just know that you're on the right track. These people are just training us kulongoosa bye tusudde, but they are doing nothing.
abaganda bagamba oti okola bikolemu ngati kula ave mugga because we yetikidde amazzi tegagasenedde ku mutwe ne bwotomoti kula basobola okwegeetikkula kati bano obunafu bwabwe era bagamba ekyomusiro omugezi yalya kati ababba Museveni bamugamba nti tunaatekinga down page bagenda kuba bavuddeko bwe tunaagira kino bagenda kuba basirise fe kye tuliko kiri ekintu kimu mwami Museveni ayina kitegeera okuva n'olwaleero. Our mission is to take him out of power, regaining our control of our country, and nothing else can come in between. No force, and I repeat, there is no force on this planet that can stop us. Tewaliwo newe byabeeranga abantu bonna basazeewo nga tebagenda kuyimirira naffe. We are going to stand for ourselves against this dictatorship, and we shall end it. Always ekyo kyoteekeddwa okuba nakyo ng'omanya kasita idea malo kuyingira mu ngo n'otegeera nti obunafu bwange bubadde wano kino kye kinnemesa bwe nina kujjawo kino nga obstacle okutambula. Never go back, never turn back. Tewaliwo kiyinza kuwangula gwe kasita ng'obanga omaze okukkiriza. Omuntu yenna alina akkiririza mu revolution ekyo kyaba nakyo. Lwaki tugamba revolution? We are now all involved. Buli muntu yenna alina amagezi, whoever reflects, buli muntu alina amagezi mu Uganda abali ku ground n'abali ebweru wa Uganda. Buli alina amagezi ali involved mu kintu kino. And never fear anyone kubanga bino social status zetubadde nazo ebyemabega. Ebyo byemabega nolaba omuntu n'ogamba oyo honorable, nolaba omuntu n'ogamba nti oyo yabadde minister, nolaba omuntu n'ogamba oyo yasoma nnyo professor. This time round buli lw'omulaba ng'okutegeera ko tekunnategeera nti Uganda yeetaaga enkyukakyuka manya nti obadde owabuwa ekitiibwa omuntu omusiru asembayo atategeera. Every rank ne bwaba munnaddiini ne bwabeera mukulembeze waaki ne bwabeera mukulembeze waaki bw'omulaba ng'ali ku side etategeera nti Uganda tuli ready for change manya nti oyo talina magezi toteekeddwa kumwesibako tolina nakyo omwetaaza. At this point in time wano we tutuuse ne bwabeera muganda wo ne bwabeera mukadde wo ate oba ne bwabeera mwana wo wano we tutuuse ne bwabeera mwana wo bw'omulaba ng'amagezi ge teganaba kutegeera nti Uganda yeetaaga enkyukakyuka nti era egenda kuba nayo. Cancel that one out of your league. Tabeera mu bantu boteekeddwa kuba nabo. Nabawo ekyokulabirako luli ekya Nabbi Nuuhu. Katonda ng'amugambye ngenda kwawulamu abantu n'ebintu ebitonde byonna ebigenda okuba ebyonoonyi n'ebintu n'abalongoofu. Abalongoofu zimba eryato bagenda kuwonera omwo. Abatali balongoofu baasigalayo. Nuuhu n'omwana we gwe yali asinga okwagala yagendera mu bwonoonefu. Kati naffe bwe tutyo bwe tulina okuba mu revolution. Wano tewakyaliwo omuntu gwe tutunuulira nti gundi ono yayitiridde gundi ono mulungi nnyo nedda. Teri ateekeddwa wabula gwe oteekeddwa okulaba nga Uganda enunulwa, Uganda efuna ekisinga okuba ekirungi. Mbasaba baganda bange mubeere nga mwebeereramu ku kino ekintu. Gwali e Uganda ali ku ground ababadde gye babadde bonna nabagamba nti time egenda kutuuka nga n'okubafuna obufunyi ku social media kigenda kuba kizibu. Museveni we tugenda okugenda mu maaso alabika alina mu nteekateekezo okwagala okushatinga down internet completely mu Uganda. Naye ebyo byonna tebigenda kumuwonya. Olwaliro njagala tutambule n'ekyokulabirako nga tugenda kukijja mu revolution gye mwalaba 2016 eya Yahya Jammeh mu Gambia. Oba mwagobererako ku bintu bino Mungu yasinga okumanya. Naye mba temwagobererako. This is just a summary but depicting some elements tujjemu ekyokuyiga ngaffe abali mu nsonga y'emu. Abasajja oyo omusajja Yahya Jammeh mu 1994 nga naffe 1986 bwe bawamba obuyinza. Yahya Jammeh already yali asaavinga mu magye n'awamba ne bajjako nakyemalire yaliko. Yasuubiza abantu ebintu bingi, enkyukakyuka ey'emirembe, obufuzi obw'amateeka, okutereeza buli kintu mu ggwanga. Bwe yagenda yeeyongera ng'atambula
yatandika mpolampola n'afuuka nakyemalira awedde emirimu, n'atandika okutulugunya abantu mu mbeera yonna. Nga bw'omanyi nti bannakyemalira bonna mu nsi zonna balinganga abayonka ku nnyabo omu. Amala okutuuka abantu bano babadde amanyi nti bantu be bazze ng'omukulembeze waabwe, bazze ng'omunonozi waabwe, atuuka ekiseera n'abafuula abalabe be ng'omuntu, kubanga buli bamugamba nti owaayo obuyinza kino kyekyandibadde kigenda mu maaso, ate akulembeza bigendererwa bye. Ekivaamu atandika okweraba nti ye state. Olwo n'agamba nti abalabe ba state be baani, ate be bano abantu bendime nti okuweereza. Addira abasirikale abandibadde bakuuma abantu, abandikuumye state against external invasion, n'abakyusa ne badda emidumo gy'emmundu ne bagitunuuliza abantu be. Ekyo kiri eri buli nakyemalira. Bwe bujogera bwentyo, I don't think nsobola okugamba nti ntandike commissioning abantu Mwami Museveni be batunuzaamu mundu ng'amagye g'eggwanga, poliisi y'eggwanga be bakwatira ddala emmundu ne bakuba ne batta. Bwe ngamba nti tukikole bwe tutyo, olunaku terusobola kutumala. Nga nkunyonnyola omu ku omu okuva bwe yajjira Museveni mu 96. Leave alone bali be yaleka ng'omukulu be yakozesanga amadaala ng'alinnya okujja. Naye bano baakozesezza ng'ayagala okwekuumira mu buyinza. Olunaku lumu terusobola tumala. Kati mu mbeera eyo Yahya Jammeh akola ekintu kye kimu. Atuuka bantu batuuka mu eggwanga lyatuuka ne likkiriza mu mbeera nga omusirikale waddembe okukola omuntu wa bulijjo kyayagala kyonna nga tabuuziddwa kibuuzo. Eyo yemu ku statements ezatambulanga mu gavumenti ya Yahya Jammeh mu biseera ebyo mu Gambia. Era mu 2000 mu mwezi gwali gwakuna waliwo omwana omuwala yakakibwa omukwano, yakwatibwa omusirikale. Bw'amala okumurepinga abaana baavaayo bajje beekalakaase olw'ekyo ekikolwa ekyakoleddwa, kubanga abasirikale baali tebakyagambwako, nga bakugamba nti omusirikale waddembe okukola kyayogera, kyayagala okukola omuntu wa bulijjo wawulirira nga kiri appropriate. Kino iwaffe kyatandika mpola mpola. Etteeka lya Poma lye mwali muwulira, Public Order Management Act, lyalimu akawaayiro nga kagamba nti omusirikale owa poliisi gwe musabye olukusa okukuŋŋaana waddembe okulaba nti kati ate bye muzzeeko bimenya mateeka oba obuwaayiro mu tteeka lino, ne yeefuula ye n'abakwata, ate ye kennyini nnyini ng'aweebwa omukisa okubeera nga yagenda okubanga yabavunaana ne mu kkooti yajja obbawaako obujulizi. Kati omuntu ali biased bw'atyo bw'omuwa all that opportunity, kitegeeza osilensinze abantu. Olina omuwa obuyinza obuyitiridde okusinga okwagala kw'abantu. Recently, ndowooza ziringa weeks 2 emabega, minisita ow'ebyokwerinda, Minister of Defense, Eri Tumwine, yajja n'abagamba nga bamaze okutta abantu ku kwekalakaasa okwaliwo nga bakutte President Kyagulanyi bamutadde Nalufeenya. Eri Tumwine yabagamba poliisi n'amagye balina right, and he used a word right, ekitegeeza baddembe era balina olukusa olwo. I don't know oba olukusa olwo balujja luddawa. N'agamba nti baddembe okukukuba ne bakutta. They have a right to shoot at you. They have a right to shoot you dead for as long as they think ye bw'atuuka n'alaba nti olabika osusse we wandikomye. Ekyo abantu bano kye baali balina. Yahya Jammeh olw'okuba yali musirikale amaze asaavinze ebbanga lye eriwera, yalowooza nti if I respond to these people and crush them, as Museveni says, we shall crush you as we've been crushing them always.
he responded. Abaana abaali beekalakaasa mu mirembe n'abakuba amasasi. Mu mbeera eyo beekalakaasa lwa kurepinga omuwala omu, but in the end 14 were left dead and hundreds with permanent injuries. When you look at these people, young kids, and because you're targeting students, omuntu yenna alina amagezi akimanyirawo nti if you target students, you're targeting the future generation. People in the making of becoming potential holders of almost every aspect of the society. Abali mu nteekateeka z'okubeera ba entrepreneur, abagenda okuyamba ekonomi y'eggwanga okukula. Abali mu nteekateeka y'okubeera abazadde abagenda okuvaako omusingi gw'eggwanga kwe lizimbirwa, those who are going to make families. Abali mu nteekateeka ey'okufuuka potential leaders, because no one is immortal. Ogenda genda naawe namwe mujja kuvaawo, but you don't think mu bwongo bwammwe nti oluvannyuma lwammwe okuvaawo eggwanga ensi egenda kubeera nga tekyatambula, erina kukoma ku ggwe. That is wrong. Nobakwata nobakubamu amasasi. Bangi obasanga oli akugamba nti nali nduubirira kubeera musawo. Do you know omusawo contribution gy'alina to the society? Ng'omuyina wuwo. Amawanga ag'abakulembeze abagwagwa atuuka n'okugamba nti nze ngenda genda nfuna abacuba bajje bakole ewange. Naye ofunye omukisa mu babo abateetaaga kusasulira, ayagala kusoma with ambitions of becoming a doctor, so that asobola okuyamba society to transform it. Okwa contribution where it fails, you never know. Ono mu bwongo bwe asobola okuba nga yagenda okuvaako enkyukakyuka, muve mu bantu abagenda osabirizanga amawanga always, muve mu bantu abagenda nga okuvunamira awalala nti banaye kakati ebyo tetulina ddagala tulina ki. You're tarnishing the future of a chemist eyandibadde ow'omugaso, because you can't tell, but because you've got the gun. A temporary, I told you, a gun is a temporary possession. You can hold it right now, but it is something that will never know. Being a machine, you can use it against people, but it is the same thing that can turn and be used against you in just a blink of an eye. That is the gun. A uniform camouflage gy'oyambadde gwe omusirikale ku feelings anti kati oli wa njawulo okusinga abantu abalala. We've lived in some developed countries where a uniform, a camouflage uniform of the armed forces is meaningless. Wano mu Japan, I told you. Olw'okuba nga amagye si kye kintu ekitiisa, ne uniform z'amagye ze bambala ez'Abajapan, amagye zitundibwa mu maduuka, you'll find people putting it on. But aba institution bamanyi koodi zaabwe, era okukulengera alengererawo n'agamba oyo talina, just yagenze n'agula ki costume. Babayita ba cosplay, ba cosplay obeera costume player. Bw'akulengera ng'oyambadde ekikamouflage ky'amagye, cosplay, era gamba oyo costume player. Naye mmwe wammwe ne mukitwala as something so oba mukiyita kiki. Kwegamba being primitive, it is as if waffe mu Africa tulinga nga abaafuna obufunyi ekikolimo. Politics is a curse to Africans because we lost the sense of leadership. And all this is a creation of our former colonial masters. They came in and found our leaders with organizations far advanced. And actually, some of those organizations were at the same footing, equal footing with those ones from Europe.
But they came in, introduced a system that cripples leadership and empowers politicians. And I told you, politicians are none but hypocrites, dishonest people. They will never tell you the truth. They always say what they don't mean, and they don't mean what they say. Yahya Jammeh, you are responding anokutta abaana in April 2000. Namanya nti kati ngenda kubasilensinga. Bali bawulize, and the people always loved their dear life. Basirika. And from then, people could not take up to the streets anymore. He rigged the votes nga bwe yalinga ayagala. He has managed, Yahya Jammeh ya managing okubalulinga for 22 years. Naye nga abatulugunyiza bannabyabufuzi abaaliyo ng'omusajja balinayo omusajja yalimu leading opposition ng'ali omu almost. Abalala bonna baaliyo naye nga yali most vocal ng'ali omu. Ng'ebintu byonna biganye boolekera akalulu ka 2016 ke baali bagenda okugendamu. Ne bagamba naye ku mulundi guno tetwandyagadde bantu kukola ki? Kuddamu kukkiriza musajja ono tuzannyira ku bwongo. Ne ba identifyinga loopholes ze babadde nga balina mu byokulonda. Wa Yahya Jammeh wababbira kiki kyabadde nga akola. Bagenda kizuula ng'obumu ku bukodyo bwe yali alina yakwatanga voters cards n'azikwata n'aziwa abagwira naddala okuva e Senegal nga bajja ne bayingira ne balonda ne bamala ne bagenda. Abantu bategeera ebintu bino ne zireeta omusajja omu activist n'atandika bwomu n'ayogera ng'atambula na mutabani we n'ayogera n'abagamba bannange ekintu kino omusajja kyatukola kikyamu tekikkirizibwa tulwane tugiveeko. Of course, with the help of social media. N'abantu abalala ne batandika okuyita mu music nga bannyonnyola abantu biki ebigenda maaso mu nsi. Ne batandika just like what we are doing. Abantu bangi ne bagenda nga bategeera, bagenda babuuka. Kyekigambo ekyangu okozesa ewaffe kyemutegeera amangu. Abantu ne bagenda nga babuuka embeera. In the end, Yahya Jammeh yakwata omusajja ono n'amutta. Bwe bamutta, abantu ne bagamba omusajja oli gwe mbagambye opposition leader n'agamba mumanyi kye tuba tukola tetusirika busirisi bw'abanga ono Sunday bamusse lwa ddoboozi lya Gambia oba ffenna batutte tuveeyo twogere. Enkeera ne bagenda ku street ne batandika okukola ki okuprotestinga ne bagamba tuwagala mumute oba mulamu oba mufu mumutu oba mulamu oba mufu. Ya ending up era nga respondinze na kuba masasi kubatulugunya na kukola ki. Baba kuba bangi abasome abayizi bannamawulire nabuli bantu bonna. Era ono musajja munnabyabufuzi bamukwata ne bamukuba mu kkomera. Abalala bagenza babanoonya abayimbi badduse ne bafuluma Gambia ne bayingira Senegal. Then ne bategeera mu bwongo bwabwe nti newankubadde kino kiri bwe kiti buvunaanyizibwa bwaffe Abagambia okwerwanako okusobola okugoba obwannakyemalira bwa Yahya Jammeh. Ne batandika okukola zi live videos nga bwe tukola wano. Ne bannyonnyola abantu back home nti bannange mwemba temulina ddoboozi lisobola kwogera ng'ate bwe naayogererawo bagenda kunona banafuye. Let me empower you and wentudde tusobole okukola ekintu kino because it has to be collective responsibility. Mu bubaka bwe baawa abamu ku bodyguard ba Yahya Jammeh kubanga nga nakyemalira omulala bwakola ne Yahya Jammeh yalinayo bodyguard ababe nga bali bakomando ogwabwe suicide squad eriwo okutta bussi. Buli lwe bagamba nti nga bambala black
nga baba kusindikira banona bateka mu botu teri muntu ayogera gabatta. Police nayo ngekola gwe gumu. Amagye ga bulijjo nabo bakola kyekimu to make sure they silence people. Never bateekako that brutality, a continuous brutality etakoma. Ba bodyguard abamu batandika okuwulira lumu bagenda mu lukiiko. Wano wenjagalira baganda baffe abali mu magye nammwe mutegeere nti ebintu bye twogera bitukwatako ffenna si ffeffeka naye nammwe bibakwatako. Bagenda babatwala mu lukiiko. Waliwo meeya w'ekitundu ekimu ng'aleese voters cards 3,000 n'omusobyo ng'azireetedde Yahya Jammeh nti ezo zigenda kumala nga by the way zo 3,000 according to the turn up of voters mu Gambia mu kiseera ekyo nga zokka zaali zimala Yahya Jammeh okuwangula obululu. Naye abantu nga bekalakase eno wansi bagamba ku mulundi guno teri kukwata mu kalulu kaffe, Yahya Jammeh tojja kukwata mu kalulu. Babodyguard balinga 8-6 ne bagamba naye ekintu kino kiyitiridde ffe be baforcing okukuba abantu baffe, ffe be baforcing okukola kino. Yahya Jammeh abbe buli kintu, be bali mu buyinza baana bawaka, buli kimu bakitwala, ettaka ly'abantu balitwala, bizinesi z'abantu bazibbye, emisolo bagitutwalako, tetulina kye tufuna, eggwanga terina kye tukola. Eggwanga eryo Yahya Jammeh yali tulugunya ne Nakyemalire yasooka. N'olwaleero bw'otuuka mu Gambia bw'otunuulirayo weewuunya. Babodyguard bano ne baba n'amagezi ne bagamba naye naffe tulina obuvunaanyizibwa nga bannansi ba Gambia, tusobola okuyambako ku kino, kiki kye tuyinza okukola. Ne bagamba nti anti bululu voters cards ze baadde babbye ng'ebula ennaku ntono nga n'okuligisalinga kwaggwa baakulanga kwaggwa. Ne bagamba mumanyi kye tuba tukola, waakiri tuyambeko naffe. Beekwata babodyguard 8 ne balumba ekitebe ky'ekibiina kya Jammeh ekifuga nga bono olumba NRM secretariat nga gye baterese voters cards ez'okuwa abagwira. Abaana bano baalumba nga balisiki nga bagamba essaawa yonna bajja tutta, naye waakiri katufe nga tuyambyeko naffe eggwanga nga tulina kye tulitaddeko, tuteekeko ettaffaali. Katonda n'ababikkako akasubi ne balumba ne bagenda ne bakwata kaadi ezo, ekitebe baakirumba ne bagenda bakwata kaadi ne bazikumako omuliro zonna nga Yahya Jammeh takyasobola kuddamu ku printinga kaadi, n'obudde nga bubakutte akalulu kagenda mu maaso. Kati nabo ne bagamba naffe omulimu gwaffe tukoze eki? Tugukoze. Contribution yaffe ku kununula eggwanga tugitaddeko. Ekisigalidde nga kirina kubeera eri abantu abaalina omutima ogusuubiza nti ku luno tukuba kalulu kakwenona. Eyo ye people power. Ne bagamba tulina okulaga Yahya Jammeh ku mulundi guno nti eddoboozi ly'abantu lyogedde. Kino kye njagala mutegeere. Tewaliwo buzibu n'abantu balya ssente za Mwami Museveni n'okumulimba nga tukole kino katukole kiri. But we don't want to take all of you accountable as institutions. There are some elements we believe. There are some people working in certain institutions nga mwelina conscious ebalaga nti ddala kye tuliko ffeno aba people power ge mazima era ly'eddoboozi ly'abantu. Nga oyagala okwewala okuzingira mu bali, lwana nnyo muganda wange obenga ebintu ebyetaaga okukola okutaasa eggwanga obibeeramu. Lwaki? If you're still doubting our capability to liberate ourselves, ekitegeezo kyalina naawe ekikubulako ng'omuntu. Because nothing is going to stand in between us and liberty. Not even death
because that is the climax of everything. Uganda egenda kwenunula ne bwene besigaddemu abantu basatu. Ne bana basigadde basatu. Eddoboozi lino ery'okwenunula ligenda kuwangula. So, if you want to reduce the casualties, play your part. Just play your part. Gwonna wooli mbalaza abasajja abaakola ekyasinga okuyambira ddala ne bajjawo akakodyo ka Yahya Jammeh akaali kagenda okumuzza mu buyinza. Zezo kadi ze yali afunyeeko ne bazikumako omuliro ng'ebula nnaku okulonda kubeerewo. Who has access to these things? We tubibalaga mwe baganda bafe abasirikale abali mu inner circles z'abaana abantu. If you're for change, if you know that you signed up to serve the nation, listen to what we are saying, because we have the voice of the nation. Ffe tulina eddoboozi ly'eggwanga kye lyogera. Bw'obanga wagenda mu institution eyo kusavinga ggwanga, you did not sign up to serve Museveni. Because Museveni is a human being, and his time of leadership, or his rule, has a starting and ending point. But you who signed up to serve Uganda, Uganda will be there because it started without you, and it will stay even when you're out. Mumanye kiki kye mukola osavinga ni okolerera ani. Who are you answerable to? Museveni or the nation? If you're answerable to the nation, it is high time to start taking orders from us, because what we are telling you is what the nation is saying. Yahya Jammeh akalulu bakakuba abantu ne bamuwangula, era nasooka akola ekintu ekyewuunyisa buli muntu kyali atasuubira. Yahya Jammeh n'akonsidinga n'agamba nti era yakubira pulezidenti alondeddwa, n'amugamba munnange nsonyiwa nenzikiriza obuwanguzi bwo, eddoboozi ly'abantu lyogedde era nja kubaawo. Nono n'amugamba okay, twebali nnyo n'obeera n'otuwa ku magezi like any diplomat would do, because of course he didn't need advice from him, but diplomatically yalina okola teeka ntamwinaako beef. Bw'atyo Yahya Jammeh n'akkiriza, kyokka ate oluvannyuma lwa wiiki ennamba Yahya Jammeh n'akeera ne yeesala akajegere n'agamba mbiwakanyiza ebyavudde mu kulonda n'okulonda kwadde ku kyamu. Ekyaddirira kulowooza nti bw'anaakikola abantu nga bulijjo baakukkiriza, era abantu abamu ab'emitima eminafu, because giba mitima gy'abantu, naye nsaba tujje wano ekyokuyiga. Bangi abaali balabiddwako nga basanyuka, bakola zi videos zigenda ku social media, basanyuse bajaganya, bakoze boogedde n'okwogera. Bwe baawulira nga Yahya Jammeh yeekyusizza after a week, abasinga badduka ne bagamba katuviire ekibambulira, newange bamanyiyo, bannange bantegedde, ne badduka. Naye abamu abo abaali bategedde nti ku mulundi guno tulina kusigala ku kigambo kyaffe ng'eddoboozi ly'abantu, baasigalawo ne balemera ku nsonga. Era mu kulemera ku nsonga wano we mutegeerera ekintu kye nabagambye nti opportunities be muba mwesiga nga mulowooza baakuyingirawo, bamala kulaba determination ya ddoboozi lyammwe ng'abantu. That is when ECOWAS intervened. Negamba eddoboozi ly'abantu bwe baligambye kiri ng'ate bakyali determined balemeddeko. Let us stand with them. Era ECOWAS nesindika amagye agajjawo Yahya Jammeh.
just 2 days we basindika amajenerali ba overwhelming force ngezise ku borders za Gambia yamali naku 2 ne bamuwa bamugamba tusobola okukkiriza okufuluma mu mirembe singa okkiriza okukita nga tozzeemu kuyiwa musaayi gw'abantu. Of course yajja yamali naku 2 n'alangirira n'agamba nzikiriza n'ekyo kye mwasalawo era obuyinza nzikiriza okubuwaayo. Ekyaddirira waliwo enteekateeka ng'aba Equatorial Guinea bamuwadde obubudamu era ennyonyi yajja ne bamusiibula n'agenda. Nono president yali alondeddwa gwe baali baddusizaawo nga bamanyi nti kati yajja emmovu egenda okuddako yakumutta naye n'alinnyenkera n'akomawo. Kati njagadde tuyige ekintu kino nti ebbanga lye mumala nga mmwe mukkiriza okugamba nti mugenda kwenunula ekintu ekyo musobolera ddala bulungi nnyo okukituukiriza. Naye tujja kituukiriza tutya? Kyetaaga bwe tuba tuyize ekintu tuleme kifuula kyakuzannyisa. Mwene embeera gye tulimu waliwo ebintu ebisinga bye muli tasobola ku affordinga kukola. Of late ndi netunulira nnyo nga ndi inactive kutu gyonna egisinga egya people power naddala ku aba WhatsApp naki. The main reason as to why I no longer respond to your comments mbiraba ne si responding and sikola kintu. And if you see me in your group ngolaba ndi mwendi naye ate sikola ki, it doesn't mean to missing. I don't miss anything. Buli kyemuteekayo mba nkiraba. But when you start discussing issues ezitalina makulu, then nga name your tinganze ng'omuntu kuba mba ndaba temulina gye mugenda kulaga. Eno situation gye tulimu tekyalimu ku discussinga bintu bitagenda kutuyamba. Tulina kumanya bumanya nti kiki kye tulina okuba nakyo, kiki kye tuteekeddwa okuba nga tukola. Nze sikya respondinga mu group mwensisinkana muntu atambuza bupande bwa Katumba oye, because that was a distraction set for us, and if you give it time siddamu ku respondinga ku bye mukola kuba manya temuli serious na kye muliko. And if you're not serious, you're increasing the number of casualties of the struggle. Kekasera tutandika okozesa obwongo bwaffe, because obwongo bwaffe kyekyokulwanyisa kye tuyinawo era kyekigenda okutununula. If you look at the revolution of Gambia, abaana abagirimu abasinga even up to now bayingira buyingizi myaka 22, 23 gy'emyaka gye balimu. But if you sit and listen to what they're saying, you see that the country somehow was blessed by a new generation of bright and brilliant people. Esawa ya lero. They were so determined and they knew what they wanted and fought tooth and nail to see that it happens. Kano ke kaseera nammwe mutandika okubeera mu mbeera y'emu. Twabirimu tubaddemu emyaka 35 tubaddemu oyo katembo w'okuzannya ebyekisiru ne baleetera comedy ne mwasaamirira okumuli. You can't afford kubeera mu mbeera yakati yakusinika mannyo buli kyolaba. Wano wetuli kati tunuulira nnyo nabagamba nti if you have to do anything mukyuse amaaso gammwe mugaze ku Mwami Museveni n'abantu be, every move they make, and be prepared. Nze sisobola getting confused and I can't get surprised when I see any saying whatever they say, because obwongo bwange nabujjuzaamu ekintu ekindaga nti entegera y'abantu bano kino bakisobola na kino kye baagala. Bwe mala obimanya bye bagenda okukola byonna ne bagenda okuzaako tekuliko kyoyinza kugamba nti kigenda kujja nga kipya.
olaba n'omuntu gwe mubadde mulowooza nabagamba nti time egenda balaga amagezi g'abantu bano. You saw a statement by the CDF n'abagamba nti America ne China ne bwezeegatta n'amawanga amalala gonna still they cannot defeat Uganda. Yes, you are right. They cannot defeat Uganda as a country, but defeating NRM and the UPDF with the Uganda police and all your criminal counterparts, you don't need any other country. You only need Ugandans to be defeated. Kati omuntu ng'omulaba nti CDF asobola oyimirira n'ayogera ekyo, temuyina wadde nti muyina ekyokulwanyisa kye muyinza okugamba nti mwakikola nti oba kino kye baatuguza twakikolako improvement eno. Ne bwabeera science ne technology gwe mukozesa olwaleero nti tusobola okukozesa drone ne tujaminga ne tugisindika nekola ki, you don't have the monopoly and the control over that software waayo. Then ekitegeeza bw'oyogera statement ng'eyo tosaana na kuweebwa budde. You just degrading yourself. A full general nga bwe mweyita. Nabagamba, I doubt whether we have anyone genuine deserving okuba general maje ga Uganda. I doubt if there is. Tosobola wadde okukeera ku makya ebbanga lyamaze mu makye talina na kyasobola ku explaininga nti wayinza n'okubanga tamanyi biwanvu bikwata ku ssasi nkola yaalyo bwe lirwana na kiki kiyinza diremesa kubeera effective. Ayinza okuba tabimanyi naye yayimirira n'agamba abamuwa kwasinziira okweyita ow'amaanyi nti abo ne bwe beegatta tebasobola kumpangula. Entegeera bwe buzibu. So bannayuganda bwe tuba tuli baakuyimirira mu kintu kino ebyokulabirako nabagamba tulina nkumu, tulina bingi nnyo. We only need to do away with irrelevant issues and concentrate on the progressive. Tulina concentrating ku progress ey'eggwanga ng'ery'eggwanga and the progress of the struggle. Because what we started cannot end until it attains victory. We just can't stop it now. Bwe tweyongera mu maaso abantu bano baalwana baalemerako era eddoboozi lyabwe ne liwulirwa. President yakomawo n'abasuubiza ngenda kumala emyaka 3 mpeeyo obuyinza coalition gundi eronde president. Basawo akakiiko akakunoonya amazima n'obutebenkeze eggwanga batukuddamu okwekka era abaatulugunyizibwa baaleetebwa ne bakuba akakiiko bali mu kuwa obujulizi bavunaana be baakwatako. Naye like a question we used to attend to in our history where they say the foreign people, the Bourbons, or those people had learned nothing and forgotten nothing, or new wine in old bottles. Still, that one surfaced in Gambia. Some of the leaders or some of the people that had served in Yahya Jammeh's dictatorial regime of 22 years were also incorporated in the new one, the newly ushered in
government. We can depict some experience from these people tubagatte mu bano tusobole okuba nga tutambula. Ekyo ne kidistractinga justice eyandibaddewo, and its effect is not only obstruction of justice, but some of the elements that were cast in the dictatorial regime of Yahya Jammeh resurfaced again in this new era. Gye baali balowooza nti ate ye banunudde okuva muli, you maintain some of the police officers mu magye ababadde brutal mu regime eweddeko, and what they did was to do the same things nabali bye baali bakola. If you still find a soldier or a police officer who thinks that peaceful demonstrations can be stopped, who can be addressed by brutal response, kitegeeza ayina kyatategeera kyataayiga. Because people do not just come out and revolt or riot or demonstrate without a reason. Any wise person would attend to what caused the demonstration than dispersing the demonstrators. And if you do not address what caused it, kitegeeza it becomes a recurring situation. It will repeatedly come up because you will not stop what brought them out, and they will not hesitate if it pops up again. Ekyo muteekeddwa okukimanya nti bw'otojjaawo kireetedde bantu kwegugunga ne bw'obagumbulula ojja kukiddamu again era bajja kukomawo, because that is human in nature. Ate ekintu ekirala, it is not that we are being vengeance, naye amaanyi g'oteekako mu kutulugunya bannansi, kkiriza obagaana, some laws of physics apply. Newton's law says that action and reaction are equal but in opposite direction. Gwe tulugunya bannayuganda, tanga bw'owulira bw'oyagala, naye kkiriza obagaana bwe banaaba bakuyambye, bwe bataasuseewo olw'obusungu obungi n'olw'okuba nti ekintu kino bakyenduwalize, they've endured the pain for many years, bwe batalisussa ku kyokoze, exactly balina kukuwa ekyo kyennyini kyokoze. Balina kukuwa ekyo kyokoze. Kyova olaba ebintu ebimu mugenze mu biteekateeka nga muyambye n'eggwanga, mutuyambyeko. Bw'obanga gwokedde n'oleeta etteeka nti anaatulugunyanga abantu wakuvunaanibwa ng'omuntu, watuyamba. Now our center of focus tugiteeka ku oyo akutulugunyiza, tusobole okulaba nti such elements do not escape justice. And if the trail goes, ne bakukoonako nti you are responsible for that. Era akawaayiro mu tteeka lino kagamba nti mukama wo yalagira, kati ffe tujja kulowooza ono akubye atulugunyiza ne mukama we supervisor yajja tutwala ku order yagijja waani, nono agijja waani mpaka ku mukulu asembayo ku ntikko. And believe me, it always points back kwani asinga ogaininga mu bikolwa bino, ani asinga okufuna mu bikolwa bino.
Famateka tetugenda kugaleka kugascrapping nga tegenda bakubakolako nga bwe mugaleese. Nabagamba mu revolution akakiiko ako kakolebwawo kadde mu revolution zonna, but because revolution kati ngene ya Gambia, somehow it was a peaceful revolution, although in the past causes zaayo zaali brutal ezaleetera abantu okuba nga bagiyingira, but they managed to oust the dictator by the vote. The turn up was overwhelming and tremendous. They voted against the junta and they made by making sure nti message bagimuweereza era ne balonda omukulembeze gwe baali beetaaga peacefully ne bamuwangula. Kati ekintu ekyaliwo nga ne bannabyabufuzi bonna n'abantu bonna bayina enzikiriza mu mitima gyabwe egamba nti tetusobola kujja Yahya Jammeh mu buyinza, kubanga Yahya Jammeh yagendanga n'apozinga, yabagamba n'obagamba nti nze ngenda kufuga Gambia eno okumala billion years. Oyo Yahya Jammeh at a certain point yagambako n'abantu nti alina eddagala eriwonya siriimu. Somehow people had bought his crap, others calling him supernatural, nga balowooza yalondebwa kuva eri Katonda wanjawulo mu bo. Ebyo nsuubira n'ewaffe tetuli wala n'okuba nga tubiraba. Ewaffe abakkiriza bwe batyo gye bali. If you think that people do not think that Museveni is supernatural, there is a church ng'omusumba waayo akkiririza mu Museveni era eri gwe basinza, ng'era buli muntu abeerayo ayambala yero. I think you saw that documentary somewhere nga kitambula. Kati gwe yalaba ekitangaala ategedde nti ebintu bino bisoboka. Nkukubidde ku kifaananyi kino in summary olabe otegere nti olugendo lwe tuliko lutuufu era lusobola okugguka. Koppa ekintu kimu, obuvunaanyizibwa bwo tobutuulako. There is no reason, there is no harm, by the way, in you sharing this message with other people. Bobanga amagezi go gakitegedde nti it is the way available for us right now to sensitize as many Ugandans as possible. Liberation of the country requires all of us to be part and participate in it. Gwe akiraba olaba ng'ekizibu naye olina amaanyi mangi nnyo. Instead of sharing rubbish, share a message that is going to help. Mu kifo ky'okwonoonera obudde obungi kati mu discussions ezitalina kye zibayamba, nja kubawa amagezi gamu. Kana kaseera concentrate on liberating Uganda. Bino byolaba abantu bakola ebibajja mu mbeera ebigezaako ba distract nga bibajje ku cause. Bonna buli omu abitadde ku YouTube channel ye. Bigenda kubeerayo because they want money. Don't watch them now. First concentrate on liberating the country. Believe me, ojja bisangako bw'olibanga olaba byamakulu okulaba. Bw'onomala okununula eggwanga ojja kuba mu mirembe nga naddata si wa bubbi. Ng'obiraba nga n'ebyokukola ojja kulaba.
naye kati saawa zino you find people chanting bannange gundi avuma gundi akoze bwati ate kakati kino kiri bwe kiti gundi ayimbye ne gundi azadde gundi akoze sibanya kino. Such nonsense. Gundi yayimbye akayimba bwe kati mwene embeera kyannaku nnyo okulaba nti nga eggwanga liri mu kunyigirizibwa bwe riti osisinkanayo agamba nti njagala kuwuliriza akayimba ka mukwano. Ogukozesa eki? Gugenda kuyamba ki? Singa owuliriza revolutionary music omanya ti kyamakulu. But I told you, never find comfort in a non-comfortable zone. Bebo bosanga ng'ali mu kkomera ng'akayanira muwabwa kyakibwa akaduukulu mu kifo ky'okukayanira okufuluma ekkomera. Nze nina okubeera bossi wa wano, kikugasa ki ng'oli boss on chains? Bw'oba olina amagezi, Katonda n'akuleetera ekigezo n'agamba nti saba ekintu kimu kye mba nkuwa, oli mu kkomera wano, kiki ky'osaba nkikuweerewo butereevu? Alina amagezi ajja mugamba nkusaba nsumululwe, because you know opportunities are out there ng'oli bweru if you're free. But a fool would ask for promotion in the jail. Ti Mukama nziba nyambe nze mba nfuuka omukulembeze w'ekkomera lino. Mbeera omukulembeze w'abasibe, oli mukulembeze w'abasibe omusibe. Let us not be like that. Tufube nnyo tulabe kiki kye twetaaga na kiki kye tuteekeddwa okuba nga tugoberera. Bino byonna bisoboka. Bannayuganda ebbanga lye munaamala nga mukikoze eki, mukitegedde. Kye nalabye Gambia mu bbanga ttono nnyo, omukulembeze ono eyajja nga bamuleese yabagamba emyaka 3, yatuuka ekiseera n'atandika okulya ebigambo bye like any other politician. Emyaka 3 twajogera, naye eyo yali verbal agreement. Sinna gye nawandiika saasayininga, naye ndaba emyaka 3 era mitono, mpozi emyaka 5 biki. He deviates slowly by slowly, as if dictatorship in Africa is a curse to us, that all leaders that come in, sooner or later, bafuuka ekyo. It's just a few names bojja okulaba. The likes of Mandela, the likes of Jerry Rawlings. Bebafu betuyinza okuddawo no regretting nga nogamba ye omuntu oyo singa abadde mulamu. Actually, Africa yonna mulimu abakulembeze nga tugamba nti singa abakulembeze gundi be baliwo bokka in the all African continent, Mungu nga osobola okukitukolera abasigadde bonna ne bafa. Noba nga mu bafo tuddizaayo ko babiri oba basatu, that is Rawlings, Mandela and Sankara. N'otulekerawo ne Magufuli. Only 4 leaders are enough. In exchange bw'atuwa opportunity nti abasigadde abatwale, atulekere just abo banna bokka abantu. Oyinza okugamba nti abo tubawaayo. It is a cost we can afford. Naye byatandika mpola right now abantu bazzeeyo. This is a message to those ones that are intending to stand for political leadership in Uganda as we usher in a new government in New Uganda. If you think that your motivational factor is the achievements of those people that are in power right now, I always assure you that
The very people that have fought tooth and nail to see that we overthrow the dictatorship and we usher you in will be the very people you'll find fighting you so hard so that you also get thrown out. Ba activists abaleeta bano era abaakola nga bwe mbabanyonnyodde nga tutandika be ba activists be bamu abaliwo ate abafighting regime gye baleeta. Lwaki? Those in power, positions of power, had learned little from what brought them to power. Yensonga lwaki bingi babizzeemu. I'm warning Ugandans that we shall not afford to have the very faces that have been there tormenting Ugandans in this regime to appear anywhere close to a new regime. And that is why we always want to account for everyone's actions and words during this time. Mu mbeera eno ekyo tukisaba. Mbadde nerabidde n'okwerabira. Yes, mu bakulembeze Uganda tusobola kuligulatinga kuddamu kufuna ku Idi Amin. Nina omwami omugwe nawulira ayogera mubaalaba ku Amin. Naye bamubuuza osobola geraageranya otya obukulembeze bwa Amin? The man had a lot to tell. Bingi nnyo bye tulabyeko Museveni byayonoonye, Amin bye yassaawo. Naye omusajja yagamba engeri Amin gye yali ayagalizaamu eggwanga Katonda ne bwe yandimuwaddeyo emyaka emirala 8 gyokka ng'akulembera Uganda. Ekitone nnyo Uganda yandibadde mu second world. Ekitone nnyo okusinziira ku mutima gwe. But again, there was a reason behind that. Wogenda okola assessment. Amin was a national. He was a Ugandan. And he loved Uganda. This is not something you can just pick from any foreigner. Nga yali mu ggwanga lyammwe nga yali kulembera. If we don't think well, ebintu ebitulugunya Uganda byakudda. If we don't act wise. So, baganda bange, njagadde twetegereze ekintu ekyo mujjukire. Luno olutalo lwe tuliko lwa kununula ggwanga. Bw'omala okunjigako kyonjizeeko, just transfer the message. Naawe ogiyigiriza omuntu omulala. Ekyo bwe tunaaba tukikoze, bannayuganda bwe tunaayimirirawo nga twetereezezza, mbakakasa tewaliiwo ddoboozi ligenda kutusinga nga ffenna twogedde. Museveni is planning to do whatever he wants to do. Rigging the votes by using foreigners to vote, let them vote overwhelmingly. But if Ugandans that want change turn up in numbers, singa bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka, mujja mwenna ne mugamba tugenda kulonda, nabagamba the only principle is we are going out at the polling stations before 6 in the morning. But all you have to know is that you are the only person that is supposed to be there. Buli andaba kimanye nti gwoteekeddwa okubeera ku kalulu wali ku polling station before sawa 12. Gwe wekka gwoteekeddwa okubeerawo. Era olitakulimba nti gwe togenda gundi agenda kubeerayo. No, gwe zuku kogende gwe tugenda okulondera.
saa 12 zikusanga awo. Ekirala gwe wekka gw'ogenda okusalawo ku kiki ekigenda okubeerawo. Tebakugamba nti gundi gwe twagambye yagenda okubeerawo asalewo nti akati kino kituufu kiri kikyamu. Ekituufu n'ekikyamu agenda okisalawo yeggwe Munnayuganda. Ali eri gy'oli yonna nga tewafuna voters card simala tolina ndagamuntu. Jangu endagamuntu teyina makulu. Ku luli olunaku endagamuntu tegenda kuba na makulu. Ekigenda okuba n'amakulu kiri kimu, Munnayuganda. Kati gwe kasita omanya nti oli Munnayuganda, manya nti gwe olina amakulu ku lunaku lwa 14 January. Jangu ogende tukuba akalulu. Aina voters card n'atagiina fena tujja kulonda. Museveni yakibalazeeko nti kisoboka. Kubanga kyanaakola akiba preparinga n'akibalagako n'agamba nti nga luli bwe twakikola luli nawono bwe tukikoze. Bwe babadde bali mu kamyufu NRM yagambye buli awulira nga ayagala kulonda nga Munnayuganda mumuleke alonde. And that is what brought about the chaos mu kulonda kwabwe. So we are expecting him to do the same announcement kubanga yatulaga kiki kyateekateeka okukola. Ekitegeeza gwe yonna gy'oli oli wa ddembe okujja okulonda. Gwe beerawo ekirangiriro kino kigenda okujja ng'oledde wooli. So si ku kirangiriro okujja ng'ate oli wala ne polling station. No. Gwe just nti polling station ninaanye. Kati ate ewandiisa gwe noonya polling station ekulinaanye. Beerawo omukisa gwe gugenda kujja olwo ogenda kulonda. Teri muntu mulala agenda kukuuma kalulu kano okujjako ggwe. Remember, I'm not mentioning anyone's name, but I'm assuring you that you, the person that is getting this message, go in obuvunaanyizibwa ku bino ebigambo byonna bye twogera. So go ogenda okulonda, go ogenda okukuuma akalulu kano, go ogenda okumakinga sure nti kateekebwa mu nkola, kubanga go ogenda okukabanja era go ogenda okukakuuma. Kati n'okukassa mu nkola era obuvunaanyizibwa bubwo. So if you're a Ugandan out there, any part of the world, if you want to be part of this history, make sure that you come physically and appear in Uganda, because the liberation of Uganda is going to be attained through physical activism. Ekyo kye mulina okumanya. Katogenda sinzira gy'osinzidde nze kantuule wano kankole kino. Tugende ewaka tugende tununule eggwanga lyaffe. Kubanga bagenda kutuuka okulagira nti buli ali wano ayagala okulonda ekyakulese ku polling station kwagala kulonda. Buli ayagala okulonda londa. You want to be home at olonde. Tulondera wali. Era ffe nawe tulina okubeera. Tubeerawo before saa 12. Buli omu oteekeddwa okubeera. Gwe kasita obeerawo manya nti buli omu agenda kubeerawo. They say he's going to deploy many soldiers abagenda okuba n'emmundu n'okukola, but he cannot deploy as many soldiers as the people that will turn up on that voting day on each and every polling station. He has no capacity. He has no capacity. Taina maje ne bwe yazika ku mulirwano gasobola kwenkanankana miliyoni 4 ag'abantu. Olaba n'abano tebawera miliyoni 2 bamulema okufiidinga n'abaleka ne bafuuka babbi ba mu bitundu. Bamulema okusasula n'abaleka ne bafuuka babbi ba kutulugunya bantu. Do you think he can afford a million yana? So it is our time now to exploit our advantage.
Tulekeraawo okukaaba ebintu ebitagenda kutuyamba era tulekeraawo okuwa obudde ebintu ebitalina gye bitutwala. Nabagambye, I'm not just being insensitive, but the mistreatment you're seeing that the police are doing and the army on our principal and our supporters out there should be a lesson to groom us. They say what doesn't kill you only makes you stronger. And that includes death itself. If a friend, a colleague is shot and dies, you only need to grow stronger to avoid that person's blood being spilled on in vain. Bwoba toyagala munno afiire bwemage, genda mu maaso n'ekyo ekimusiza. Kyekiri kyembalaze nti Yahya Jammeh bwe yakuba abantu mu 2000 basooka ne basirika 16 years down the road ne zireeta omusajja yasituka ne bagamba nedda ekimala kimala. Bw'obanga obadde otubeerako lwa kino na kino na kino, omusajja n'atandika okuexposing ebintu ebyo. Like I told you that all these dictators are shameless. He ordered for his arrest and later on his murder. But that alone did not stop, because he thought that if he kills this person, the rest will fear and go silent again. Little did he know that events could turn in the opposite direction. And that is what exactly happened. He arrested him, killed him, but demonstrations escalated. Every after a day, he responded as usual, brutality, by shooting at them, killing them, beating them up, and locking them in cells. But still, others came out and did the same thing. That continued paka ku time y'okulonda. Era abantu balonda, n'okulonda kwennyini was a demonstration itself. We need to make this happen in Uganda again. Let us also vote in demonstration. But if you want to make this demonstration during voting successful and meaningful to the struggle, just vote wisely. Be smart. Make sure that when you go out there, all you need is to put a pen in that black box that is on the same level with the picture of Robert Kyagulanyi Ssentamu, that blank box. So in the black box is where you have to put a tick. Make sure you don't write beyond the box. Toyina kyonoonya bweru w'akabokisi gwe tickinga mu kabokisi munda. If you're to use a thumbprint, akozesa ekinkumu, place it inside that box. Ewasigadde, although you might feel irritated having seen Museveni's picture on a piece of paper you're holding, just as I feel irritated if I see his picture on my phone. But because it's a gadget that I use in other things, and I accept that is the pain I can endure looking at his picture. Beerawo towandiika mu kifaananyi kya Museveni, tosaza mu
kifaananyi kya Museveni akalulu ojja kuba okwonoonye. Wandiikako mu kabokisi ka Kyagulanyi kokka, ate si mu kali akaliko ekifaananyi kye mbu omwagadde nnyo Kyagulanyi omukubeko ne gaalubindi. No. Gwe wandiika mu kano akabokisi akataliimu kirimu kyokka wokka, ate wandiikako ekintu kimu. Tiikingamu ate era okutiikinga otiikinga omulundi gumu, tossaako tiiki nti mwagadde nnyo kamuwe tiiki nnyingi. Don't. Only one tick. Akagundi kamu kokka, golola omulundi gumu, malira awo. Zingako bulungi. Nga bwe banaaba bagambye kazinga buwanvu oba kazinga mbukiika, kazinga nga bwe balagidde, okateeke mu kabokisi. Tovaawo. Dabuzi bbali osobole okuwa omwaganya banno balonde, kubanga mujjukire nti tugenda kujja okulonda mu bungi. Tuwe omukisa tulonde mu bwangu kubanga ekyokukola tukimanyi. Noonya wali Kyagulanyi, tiikinga wali Kyagulanyi. Vaawo, zaawo, genda n'omulala omuwa omukisa gy'alonde. Obululu bwonna obugenda okubeera ebweru bwaffe. Museveni talina balonzi ne gy'atambulira mu mulaba tabalina. Ne gy'atambulira talina balonzi. Kati omukisa tuguwe bannaffe balonde kubanga be baffe. Naye bw'omala okulonda togenda wala ne polling station ebigenda okukolebwako ebiddako byonna byonna tuyina kubanga tuli awo. Bano bagenda okuleeta abasirikale ne tiyagasi n'emmundu abagenda okubatiisa. Njagala tukkirize ekintu kimu. Teri kwenunula kujja nga tekuliiko muwendo gusasulwa. Ebiseera ebisinga bwe muba mwenunula ku nnakyemalira, omuwendo ogutera okusasulwa kuba kufa na bisago. Naye obulamu bw'okuba obw'amakulu mu nsi okkirizanga ne bugendera ku nsonga ey'amakulu. Okkirizanga obulamu bwo ne bugendera ku nsonga ey'amakulu, ojja kujjukirwa. Mwenna mwali mulabye ekintu kyatuli mu maaso. Naye okujjako essaawa ya leero okukiwanga ekyokulabirako eri abantu nti mutandika okwenyigira mu bintu nga mutegeera amakulu gaabyo n'ebigendererwa n'ababasendasenda. Ani ku mmwe atajjukira bantu baafa nga tubalaba ku lyato lya Kopula? Naye ku mwenna ani ayina amagezi akyasobola obbalowoozaako nti bannange nziraawo mbakaabire abantu baafa nnyo ku lyato? Naye bameka mu mmwe essaawa ya leero abakyakaabira Goloba? Bameka mu mmwe abakyakaabira Riita Nabukenya? Abakaabira Kawuma? Abakaabira Kirumira? Abakaabira abaana bonna be bazze batta nga bali ku mulamwa gwa kwenunula? John Bosco Kibalama, that man disappeared. I would like to tell you that I didn't even see him during the time nga akyali wasobola okweyogerera n'okutambula. I didn't know him. I didn't see him. But even up to now, erinnya lye nkyasobola odiyisa mu kamwa ndyogera. Wallahi siinaayo omuntu n'omu gwe mmanyi kuba ali ku lyato. Naye ng'ate eryato lyagwa tubalaba baali live. Naye siinaku gwe nzijukirako linnya wadde n'ogu. So ng'ate nzijukira abaawona. Ndowooza mu baawona nzijukirayo Omulangira Wasajja, oyo nteekeddwa omujjukira. Kiyimba Freeman ne agubye mannya agaayogera. Mpozi ne Irene Namubirwa abasigadde sibamanyi. Those are the only three names I can remember abali ku lyato. Mpozi ne ndowooza ne Kopula ne mukazi we kubanga be baali bananyene eryato. Abasigadde bonna bonna obulamu bwabwe bwatokomokera mu bya kisiru, tebaayina makulu eri ggwanga. Era no one remembers them. Okujjako close family members and friends, those who knew them. Kati, if you're to die for a reason that will make people remember you. Because in the end, death is inevitable. It is a fact of life. It will happen to you anytime
asigadde n'agenze. Why would you see people mourn Sheikh Muzata, abasiramu n'abatali basiramu? Because he made good use of his life. Why would you see people talk about Kasirye Gwanga after his death nga amusinga muranka bwagenda tebamujjukira? So kino ekintu kyakwebereramu kye muba mulina okutegeera. Kino kyakwebereramu. If we don't stand this time, these people will escape without having justice. And they are ready and determined to continue with the operation of the society if we don't stand against this. If we give them even 2 more years, majority of us will find ourselves homeless. Nabagamba ensi yokka mw'oyinza okusanga abannansi nga banoonyi ba bubudamu basula mu butenti, basula mu camps. Bannange eri Uganda yokka, tewaliwo walala. And if it appears anywhere, you just know nti Uganda erinamu omukono. If you want to find refugees in their countries, ojja basanga nga Somalia, where you find UPDF running affairs. Because bo bamanyi ekyo bwe kityo bwe kiteekeddwa okubeera. They plunder and make people homeless. So if you want to put an end to this dictatorial regime and rule, please let us stand together. Let us work together. Let us do the needful. Mission is 2021. Robert Kyagulanyi Ssentamu is our president. I remind everyone that Ekyoto International is no more. That message was out here and it was clear. Nali wano nembagamba bw'oba oyagala ddayo onoonye mu archives zaffe nnaku z'omwezi zaali 16 omwezi gwali gwa 8. Nze kennyini najja nembagamba nti Ekyoto International tekikyaliwo, tukivuddeko, but temporarily tugenda kisigazawo nga tukiyisaako message, naye ffe twali twakivaako dda. So this should not be news to you, and we need to grow up. Mbagamba nnyo buli lunaku tulekeraawo okwefuulanga buli kintu ndikitutwala nga surprise. Someone comes out n'akuwa message ate enkya ne byappeninga n'ogamba kati twategedde kimutegeeza kyabadde bwe kiti. You can't afford that in a revolution. You need to be serious and very sensitive with all information you get. Bwe munaasigala nga muli ngenze nga buli ekijja mu mala gatwala nekijja ne weewuunya nekijja ne weewuunya. I hate someone eyeewuunyawuunya buli kintu. Gwe ddi lw'okozesaako ku mutwe gwo. Saagala kubanga ayomba, naye njagadde mukitegeere, and stop asking us questions. Stop thinking that mwewuunyiza nnyo okulaba nti Ekyoto International temukyakiraba. That message was given to you on the 16th of August. Era there is another message era gye nadda nembawa, and I remember that live nagiyita bye bye Ekyoto International. So you should not take things for granted. We don't come here just to talk to you to wali kyakubagamba kyakola. We have other things to do. You need to take us serious, and when we give you information, please mugitwalinga information nkulu. Kubanze simanyi byakuyomba, simanyi kwemula, simanyi kukola ki. I will not entertain you with that. But what I'm telling you,
is always the truth. Nabaga sikolera ku speculations. Sikola ku imaginations, and I don't act upon information given to me by anyone. Dwachi? Because I wouldn't know your intentions. Nibujangu yamba the people power here. Nibujangu yogeroti, I don't work with information given to me by anyone. So when Vale nkugamba nti Ekyoto International bye nakola videos bbiri. Eyasooka eriko introduction. The introduction. Nezija nembagamba Ekyoto International tukivudde kamaka gafa matuufu kati. Ekyoto Reloaded. And I advised you, please like the page, find it, like the page and follow it. And advise others to do. Invite them to do the same. Nembagamba lives zaffe zigenda kutandika kulabikiranga wa okusinga. But as I told you that twali akakibagamba atenga tugenda mu campaigns, and banji mu following nnyo campaigns ku Kyoto, ate baganda baffe abakwata bali ku ground ne babanga balemeramu nnyo okwagala okukolera ku Kyoto International. Ekyoto International olw'okuba nti abantu kye mwali musinza okumanyiira, people get motivated by the following gye mubawa, and that is why they continued broadcasting the lives on Ekyoto International. But Ekyoto International, we had dropped that page months ago, and we gave you the information. Naddamu nenkola live endala ndowooza mwezi gwa 10, erabika yaliwo mwezi gwa 10, nagiyita bye bye Ekyoto International. Era nayo bw'ogenda n'oginoonya osobola okugifuna ku YouTube yaffe Ekyoto TV, bye bye Ekyoto International ojja giraba. So don't be surprised. If you want to find us, we are now on Ekyoto Reloaded. That is our new home. Bano tebalina kye basobola kukola. All they can do is to hack pages, is our revolutionarist, is whatever. But believe me, newe mu hackinga, you'll find us, because you cannot hack us. Onoba tonaba ku hackinga Jaffa mu bwongo bwe, you cannot take away anything from me. These are just temporary possessions. Katuulira wano nenjogera nammwe maze essaawa nnamba n'ekitundu, nsobola okuba nga maze okuactivatinga pages eziwera 10. I just need gadgets nenfuna eno ntandika okukola pages ate ne bazikkiriza ne ziba nga zifunctioninga. Kati bano abatalina byakugamba, abantu abatalina byakulaga, kye balina okukola is to come and target those pages. Kati mwe abantu basigadde abagoberera obugoberezi. Avoid just following without a reason. We need to use the social media effectively. It has been our point of mobilization and sensitization, and we've achieved it. I told you, byetukoze tubirabirawa ku ground right now. Obadde ogamba muli kwa ku social media, kati essaawa ya leero bakubuuza, is the social media transforming the society or no? Ekibuuzo kyabwe. Kwe mwebuuze, other people are also doing the tours. They are doing rallies. Why is it that all forces are targeting Kyagulanyi? It is because we are the only opposition around. Banji mubalabye badikula abasajja baali waliwo ka video akatambula. I hate attacking these people, but because it is not my responsibility is to emancipate Ugandans, not to babysit anyone over kuba sweet talking. Ka video katambula ku social media kwekali nga abasirikale bazze okukwata Amuriati. Tekuliko wadde yafulumya kati ya gas, tekuliko wadde yafulumya essasi, kyokka nga we bamunyola we beekwata beconfronting ze balwana n'okulwana. But they fire tear gas nga Kyagulanyi ali wali tabakutteeko n'abawagizi be tababakutteeko. They shoot at them with the live bullets
ending up killing and injuring others, that is something that is inevitable. Anyone would say that, oh, this brutal reaction is due to the fact that this one is real opposition. And we cannot afford to lose that. They are thinking that we are opposition, but we are just revolution. And we are ready to take on them with a revolution. Remember, electoral politics is a trigger that is leading us to the revolution. Whatever happens to electoral politics is just leading us to where we want. So nolwekyo mbagaliza, of course birungi buli omu gyali mufeeyo nnyo okujjukira ti Uganda yaffe ffe tuteekeddwa okugyenonolera, teriyo muntu mulala. I always repeat that because it has no other form. Sinaayo kirala kyakubagamba. Singa nkivaako ekyo kyekituufu ekiriwo ge mazima nakibagamba ku ntandikwa, and I will repeat it up to when you realize that it is the only way to go. Liberation of the country is our responsibility and our obligation. The rest, bemulinamu essuubi babayita banyamba buyambi. Those ones come in when they see that you're determined to take on the junta by yourself. Someone says Nontone Katumba naye nabalala. Yeah, I told you on the ballot paper there is only Kyagulanyi Center for the people, the rest are Museveni. And I will repeat that every now and then. It is Kyagulanyi Center for the people, Kyagulanyi Center for Uganda, the rest are Museveni. Gwebuuze kwabo bonna nga bwe bali. Who would pay $1 million ng'akimanyi tasobola kuwangula? I think all of them are smart enough to know that they cannot win. They have no support of the people. Ani alina amagezi asobola okuteekayo ssente ze n'alifandeko $1 million. Kati the likes of Mao, of course ssente Museveni yazimu ateekayo. Ne bw'atateekayo, because if you go out n'ogamba nti oyagala abantu bano okukakasa oba ssente baazisasula, nkukakasa basobola okulema okuprovidinga information ye. Noteeka electoral commission kunninga nti twagala otuwe verification za receipts z'abantu bano. Then ogende mu maaso. Others will give you receipts, verification, ze bamaze okugyayo mu banka, naye nga ne ssente mu banka yagenze kunona bunonyi receipt. Agenda talina wadde nnusu anonayo bunonyi receipt. Nga bagambye bugambi banka nti oyo muwe receipt nti asasudde. Naye nga wagenze bazaayo no bagamba nti mugende mutulage ssente zo, mutulage nga azireeta, mutulage nga muzibala. None of them. Bonna nga bwe bali ng'oggyeko Kyagulanyi. Era electoral commission eteyinza kulimba nti yali erabye ku ssente z'omuntu asasudde okuggyako eza Kyagulanyi. Bonna nga bwe baliko ku kalulu. Bonna nga bwe bali ku ballot paper. Tekuliko yatwala ssente mu banka okuggyako Kyagulanyi. So if you waste time with them, you'll be wasting time, precious and valuable, for the struggle. And we can't afford that. Let us concentrate on this. We shall achieve it. Mumutandike kwetegekera bwetegeseka byakaseera. Truth and reconciliation. Mujja kukalaba. So akumbe bannange, People Power, Mission is 2021, National Unity Platform everywhere for God and my country. Thanks, but share the message and remind everyone that we are on Echoto Reloaded and Echoto TV
YouTube channel, subscribe so that you don't miss out. So Akume, we are still the revolution. Echoto and other pages that are on the same cause, please follow them and make sure that you share the message. This is not a transaction. Want trading or anything. We are just giving you information free of charge. You're free to do whatever you want so that you make sure that this information goes out and reaches out to other people, reaches out as many Ugandans as possible. Abazikyusa ne muziteekamu audio form, abasobola okuteekamu bu video ne mbusala butonotono ne bugenda ku WhatsApp. You're welcome. For God and my country. Assalamu alaikum.